हा एक आन्सर की द्यायला लागलो आता युट्यूबला लाईव्ह व्हायला लागलं. हो. हॅलो हॅलो. वेलकम, स्वागत आहे सर्वांचं. मिलिटरी स्कूलचा आज जो पेपर झालेला होता, राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूलचा जो आज पेपर झालेला आहे तो बरीचशी मेहनत, मुलांनी खूप मेहनत केलेली होती. त्या मानाने पेपर सोपा होता असं सर्वांचं म्हणणं आलेलं आहे. सेट डी हा आपल्यापाशी पोहोचलेला आहे. बऱ्याच जणांचे सेट आपल्यापाशी आले होते, पण त्याच्यामधून जो आपल्याला चांगला आणि क्लिअर दिसलेला आहे तो पेपर आपण घेतलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये हा पेपर मध्ये नाही का पहिल्यांदा इंग्लिश, करंट अफेअर्स असं प्रत्येकाला सेट नुसार चेंज आलेलं होतं. हे असंच असतं, ठीक आहे. तो सगळ्यांना OMR पण भेटलेले आहे. तो आज आपण याची आन्सर की डिटेलमध्ये पाहणार आहे. त्याच्यामध्ये आन्सर्स काय त्याचे ते पाहूया. आणि त्याचबरोबर प्रत्येक सेटचे आन्सर की आपण तयार करणार आहोत. तुम्हाला प्रत्येकाला आपापल्या सेटचे आन्सर की नंतर मिळणार आहे. आता ह्याच्यातलेच प्रश्न तुम्हाला आपापल्या विषयात जर आपण काढला तर समजा कोणाला बी सेट असेल तर त्याला पण ते प्रश्न चेक करता येणार जातात. आणि नंतर आपल्याला ग्रुपमध्ये, व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये प्रत्येकाला प्रत्येकाची वेगळी आन्सर की मिळणार आहे. तर सॉल्व्ह करायला आपण स्टार्ट करूया. अशा पद्धतीचा हा RMSचा पेपर होता. आणि पुणे सेंटरला महाराष्ट्रामधून सर्व विद्यार्थी या पेपरला पालक, विद्यार्थी आलेले होते. त्यामध्ये इंग्लिश विषयाचा हे पहिले 50 प्रश्न होते, ठीक आहे. चूज द सेंटेन्स विथ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ब, ठीक आहे. तो आपण पाहतोय हा सेट डी आहे, पण प्रत्येक सेटचा आपण आन्सर की देणार आहोत, ठीक आहे. तो चूज द सेंटेन्स विथ द करेक्ट स्पेलिंग मध्ये लक्ष घ्या. ऑफ द वर्ब, वर्ब मध्ये करेक्ट स्पेलिंग आपल्याला चेक करायचं, फक्त वर्बला चेक करायचंय. तर फ्लोटेड, द लिप फ्लोटेड स्विफ्टली into the water. तो ऑप्शन नंबर डी वॉज द आन्सर हियर. यस. जे लाईव्ह आलेले आहेत त्यांनी लाईक करायचे युट्यूबच्या व्हिडिओला या, म्हणजे हा सगळ्यांपर्यंत आपला व्हिडिओ जाणार आहे. नेक्स्ट, द एव्हरीबडी अटेंड द पार्टी डॅट डॅश इज अंकल, ठीक आहे. प्रत्येकाने पार्टी अटेंड केलेले होते. ऍक्सेप्ट, नॉट, एक्सेप्शनल, एक्सेप्ट हिज अंकल. ऑप्शन नंबर बी वॉज द आन्सर. याला RMS मध्ये, इंग्लिश मध्ये विद्यार्थ्यांना कमीत कमी 20 मार्क्स तरी पाहिजे. पासिंगसाठी हा विषय महत्वाचा होता RMS. द आयडेंटिफाय द सेंटेन्स विथ द करेक्ट यूज ऑफ द मॉडेल ऑफ द चेअरमॅन विल बी द लेट फॉर द मीटिंग. चेअरमॅन जे आहे ते मीटिंगला लेट आहेत. यू डॅश डॅश हॅव टू वेट टिल देन आउटसाइड हिज चेंबर. तो याच्यामध्ये यू वुड हॅव टू, यू मस्ट हॅव टू, यू मे हॅव टू, ठीक आहे. यू मे हॅव टू, ऑप्शन नंबर सी. द अँटीनॉम ऑफ द रॅडियन्स, तर रॅडियन्सचा अँटीनॉम विरुद्धार्थी शब्द ल्युमिनन्स, डलनेस, अफ्लुएंट आणि इंट्रिकेट. रॅडियन्सच्या अपोजिट काय आहे? डलनेस और डल. देन सिनोम ऑफ द एक्झॉशन, एक्झॉशन. तो एक्झॉशनच्या अपोजिट बघा, सॉरी, सिनॉम समानार्थी बिझी, डिफिकल्टी, हेल्पलेसनेस आणि टायर्डनेस. आपण म्हणतो की आपण एक्झॉस्ट झालेलो आहोत. जर आपला सिमिलर शब्द याच्यामध्ये पाहिजे असेल, सिनॉम फॉर दिस is the tiredness. Option number D is the answer here. Then choose the correct conjunction here.
Choose the correct conjunction here. Rohan woke up late today. Dash dash he missed the school bus. So Rohan woke up late today. आता याच्यामध्ये कोणतं प्रिपोजिशन अँड, बिकॉज, सो अँड देन. तुला सगळ्यात जास्त अप्रोप्रिएट काय? सो. रिझन. तो प्रॉपर रिझन ते सांगते सो. द आयडेंटिफाय द इनकरेक्ट सेंटेन्स हिअर. त्याच्यामधलं इनकरेक्ट सेंटेन्स कोणतं आहे? वी वेअर वुलन क्लोथ्स ड्युरिंग विंटर. Mangoes and jasmines are found widely in summers. Autumn seasons are also called as the falling season. The trees look more beautiful in the spring season. याच्यामध्ये आपला इनकरेक्ट सेंटेन्स सांगायचा आहे. बघा, तो जर आता याच्यामध्ये आपण बघितलं एकदम इनकरेक्ट. Mangoes and jasmines are found widely in summers. Autumn season are also called as. तुला इथं जर आपल्याला बघितलं सीझन, सीझन आहे ना, इथं आर आहे. सो आय थिंक या ठिकाणी जे हे ठिकाणी हे सेंटेन्स आहे इथं इम्प्रॉपर, म्हणजे हा चुकीचा वापरला. तर वन सीझन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फॉलिंग सीझन. ऑप्शन नंबर सी शुड बी आन्सर. ठीक आहे. देन तुषार was having fever for the last 2 days. Dash told him not to drink anything cold. ठीक है. Their mother, his mother, Tushar's mother or mother. Which option is it? Tushar was having fever for the last 2 days. Dash told him. ठीक है. तो यामध्ये कोणतं प्रॉपर येणार आहे? Their mother, not his mother. ठीक है. So which option should be best here? तो याच्यानुसार आपण बघितलं मदर टोल्ड हिम नॉट टू ड्रिंक. ठीक आहे. तो मदर पण याच्यामध्ये प्रॉपर लिहू शकतं, पण याच्यामध्ये जर आपण बघितलं देअर मदर इज नॉट देअर. ठीक आहे. हिज मदर आपण सोडून देऊया. तुषार्स मदर. ठीक आहे. ऑप्शन नंबर सी शुड बी आन्सर यार. देन आयडेंटिफाय द abstract noun in the following sentence. Abstract noun ओळखायचे. Sincerity is one of the best qualities everybody admires. So abstract noun ओळखायचं होतं. Best, everybody, sincerity. That is the quality आणि गुण आपल्याला शो करते. ऑप्शन नंबर सी वॉज द आन्सर हियर. चूज द करेक्ट क्वेश्चन टॅग. तर क्वेश्चन टॅग करत असताना नोबडी हॅज आन्सर्ड क्वेश्चन. तो इथं हॅज आलेलं आहे, तर काय होणार आहे याचं? हॅज. नोबडी हॅज आन्सर म्हणजे हा ऑलरेडी निगेटिव्ह आहे. ऑलरेडी हा नोबडी आहे म्हणजे निगेटिव्ह आलेला आहे, तर काय येणार याचं? तो पॉझिटिव्ह व्हायला पाहिजे क्वेश्चन टॅग. तर त्याच्यानुसार जर आपण बघितलं नोबडी हॅज आन्सर्ड द क्वेश्चन टॅग, तर ह्याच्यामध्ये आपण बघितलं तर हॅज दे, नोबडी, हॅज दे और हॅड दे, दोन्ही पैकी एक ऑप्शन आपल्याला जवळचा आहे. त्याच्यामध्ये ऑप्शन नंबर बी आपण चूज केलेले, हॅज दे. देन कार्डिओलॉजिस्ट इज अन एक्सपर्ट टू ट्रीट एलिमेंट्स रिलेटेड टू द. तर कार्डिओलॉजिस्ट जे आहेत ते कशाला ट्रीट करतात? कार्डिओलॉजिस्ट ट्रीट करतात हार्ट डिसीजला, हार्ट अटॅकला. ऑप्शन नंबर डी. देन इट इज डिलाइटफुल साइट टू फाइंड अ डॅश ऑफ काउज ग्रेझिंग इन द फील्ड. ठीक आहे. काउजला प्रॉपर आपल्याला या ठिकाणी कलेक्टिव्ह नाउन जोडायचे. ग्रुप ऑफ काउज और हर्ड ऑफ काउज. हर्ड ऑफ काउज ऑप्शन नंबर सी इज मोस्टली करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 13. तर आलेलं रिपोर्टेड स्पीच. आपण सांगितलं होतं की रिपोर्टेड स्पीच म्हणजे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुम्हाला येणार आहे. काय आलं? द टीचर सेड एव्हरीबडी हँड ओव्हर युअर नोटबुक्स फॉर चेकिंग. तर आपल्याला माहिती, मी आपली चर्चा झाली होती विद्यार्थ्यांबरोबर की त्या सेडच्या नंतर ते तुम्हाला दॅट वापरायचं. ठीक आहे. तो टीचर इथे काय केले बघा, टीचर सेड. ठीक आहे. तर इथे टीचर सेड शुड, टीचर सेड एव्हरीबडी हँड ओव्हर युअर
नोटबुक्स. आता टीचर सेंड एव्हरीबडी हँड ओव्हर, म्हणजे पहिल्यांदा या ठिकाणी वर्ब आलेले, अशा वेळेस थोडासा चेंज पाहिजे होता. दॅट वाला हा सेंटेन्स नव्हता याच्यामध्ये. सो द टीचर ऍज पण लक्ष की टू वाक्य जोडताना टू वापरायचं असतं ज्यावेळेस आपल्याला अशा प्रकारे सुरुवातीला जर वर्ब असले याच्यामध्ये. तर द टीचर क्वेश्चन नंबर 13 चा आन्सर येऊ शकतो याच्यामध्ये. ऍक्स एव्हरीबडी टू हँड ओव्हर नोटबुक्स फॉर चेकिंग. हँड ओव्हर, ठीक आहे, देअर नोटबुक्स, टू हँड ओव्हर देअर नोटबुक्स, ठीक आहे. पण ते ऍक्स नाही येणार आहे. तो टीचर टोल्ड एव्हरीबडी टू हँड ओव्हर देअर नोटबुक्स फॉर चेकिंग. ऑप्शन नंबर सी शुड बी आन्सर हियर. that is correct, mostly correct. The convert following sentence into present perfect continuous tense मध्ये करायचं होतं. आराध्या is waiting for the bus for a long time. आराध्या is waiting for the bus for a long time. बघा, आराध्या प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस मध्ये आपल्याला करायचं, ठीक आहे. तो आराध्या हॅज बीन, ठीक आहे, वेटिंग फॉर द बस. तो दॅट इज करेक्ट हियर, प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस, ठीक आहे. ऑप्शन नंबर ए. चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ सेंटेन्स. तो आय हॅव 3 पेट्स ॲट होम, वन ऑफ देम ऑलवेज स्माइल्स ॲट द स्ट्रेंजर. आय हॅव 3 पेट्स ॲट होम, वन ऑफ दे, ठीक है, always smiles. I have 3 pets at home, one of them always smile at the stranger. I have 3 pets at home, one of they. So which is correct here? So I have 3 pets at home, one of them. This is they or not here, ठीक है. I have 3 pets. आता इथे apostrophe ची पण गरज नाही, त्यामुळे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. Question number 60. Choose the correct article for the given sentence. The correct article the dash book title Swami and Friends written by R.K. Narayan. ठीक आहे, आपण एका बुक बद्दल चर्चा करतोय, तर काय येणार आहे? द बुक टायटल, द शुड बी द आन्सर हियर. हॅलो, आवाज येतोय सर्वांना? लाईव्ह मध्ये जे विद्यार्थी आहेत त्यांना आवाज येत आहे का? बरेचसे विद्यार्थी आता प्रवासामध्ये असणार आहे, तर ज्यावेळेस तुम्ही हा घरी जाताय नंतर हा समजा तुम्ही व्हिडिओ पाहताय, तर लाईक करा ज्यावेळेस तुम्ही व्हिडिओ पाहत असाल, कारण तुम्हाला हा व्हिडिओ महत्वाचा असणार आहे तुमची आन्सर की चेक करण्यासाठी. आणि आपला जो व्हॉट्सअप ग्रुप असेल त्याच्यामध्ये पण आपण प्रत्येक एबीसीडी सगळ्याच्या आपण आन्सर की शेअर करणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 17. आयडेंटिफाय द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेन्स. रिहान प्लेज द टेनिस एक्सेप्शनली वेल. ठीक आहे, तो प्रॉपर नाउन आपला ओळखायचा आहे, तो रिहान, ठीक आहे, इज द प्रॉपर नाउन हियर. देन कंप्लीट द सेंटेन्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. while the Raj was watering the plants, ठीक है, he saw a stranger entering the garden. He has seen, ठीक है, he was seen. तो कुठल्या यामध्ये करेक्ट ऑप्शन आहे? क्वेश्चन नंबर 18 ला जो पुढचा ऑप्शन येणार आहे, ठीक आहे, ज्यावेळेस तो एंट्री करत होता त्यावेळेस त्यांनी काहीतरी पाहिलं, तो ऑप्शन नंबर ए, ही सॉ अ स्ट्रेंजर एंटरिंग द गार्डन, दॅट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए. Then my aunt is very skilled in gardening. Everybody praises her for her green hands, white hand, yellow hands, or skill hands. Skill hand is correct. Identify the sentence with the collective noun here for the following sentence. The wind is singing melodiously. The troupe of dance. The troupe of dance is a collective noun. Option number B. Choose the correct question tag. It is wrong to hurt others. Isn't it? That is correct. Option number C. The next question number 22. Identify the correct affirmative sentence for this interrogative statement. जसं की आपण आरएमएसचा हा पेपर बघतोय, पेपर सेट डी हा, ठीक आहे, हा व्यवस्थित तुम्ही चेक करून घ्यायचे आन्सर की आपण प्रत्येक सेटची देणार आहे ग्रुपमध्ये. Doesn't identify the correct affirmative sentence. Affirmative for this interrogative statement.
Doesn't our country possess rich landscape, fertile soil, and environment which is suitable for the cultivation? Okay, so we should be the here normal affirmative sentence for this question number 22. So our country has rich landscape. Our country is gifted for. Our country possesses rich landscape, fertile soil. तर लक्षात इथं possess हा शब्द दिसतो आपल्याला, जो इथं पण आलेला आहे. या possessing लिहिलेला आहे. तर ऑप्शन नंबर सी should be the answer here. Convert the following sentence into passive voice. आला होता active change, एक तरी वाक्य येणार होतं, change the voice. So that the class monitoring will collect the sole handouts of remaining students. Change the voice करायचं होतं याचा. ओके. तसं चेंज द व्हॉइस एक वाक्य आलेच होतं. द क्लास मॉनिटर विल कलेक्ट द सॉल्व हँडआउट्स फ्रॉम द रिमेनिंग स्टुडंट. ठीक आहे. तो सॉल्व हँडआउट्स हे लास्टचं जे ऑब्जेक्ट आहे ते सुरुवातीला द सॉल्व हँडआउट्स विल बी कलेक्टेड बाय द क्लास मॉनिटर फ्रॉम द रिमेनिंग स्टुडंट. ठीक आहे. तो याच्यामध्ये जे करेक्ट आपल्याला वाटतंय ABC. क्वेश्चन नंबर 23. The remaining handouts are to be collected. The sole handouts is correct here. Yes, the sole handouts will be collected by the classmate of the remaining. Option number A is correct here. Choose the correct interjection before the following sentence. We won the match. Hey, oh, hurray. तो मॅच जिंकलेला आहे, तर आपल्याला काय म्हणावं लागेल? ऑप्शन नंबर डी, हुर्रे असं जोडावं लागेल. Then choose the option which is an example for exclamatory sentence. ठीक है. Choose the option which is an example of exclamatory sentence. ठीक है. तो exclamatory sentence ला आपल्याला फक्त एवढं चिन्ह पाहिजे. ओके, ऑप्शन नंबर बी एवढंच पाहिजे होतं. त्यानंतर ना the children distributed the remaining sweets equally that themselves. लक्षात, तो खूप स्टुडंट असतील त्याला among themselves. ऑप्शन नंबर डी. ठीक आहे. among is correct here. The rhyming word for the sleep is, sleep the rhyming word, slap, clip. So you know, sleep, clip. Many people may get died dash. Many people may get died dash by communicable disease during the rainy season. Affected, affected. ठीक है. So that is C and D. तर हे तर येणारच नाहीये. तो बाकीचं ऑप्शन काय आहे ते बघा. मेनी पीपल गेट अफेक्टेड बाय. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर. चूज द सेंटेन्स विथ अ करेक्ट वर्ड ऑर्डर. ठीक आहे. तर वर्ड ऑर्डर नुसार आपल्याला करेक्ट सेंटेन्स बघायचे. सो दॅट ही फॉरगॉट टू विश हिज बेस्ट फ्रेंड अनिश ऑन हिज बर्थडे. अरो वॉज फिलिंग सॉरी. अरो वॉज फिलिंग सॉरी दॅट ऑन हिज बेस्ट फ्रेंड अविनाश ही फॉरगॉट. म्हणजे तुम्हाला करेक्ट करायचे वाक्य हे कोणत्या प्रकारे येते. तो 29 बघा. ABCD that he forgot to wish his best friend Anish on his birthday. Arrow was feeling sorry. Arrow was feeling sorry that because पाहिजे होते, तिथे रिझन पाहिजे होते. Arrow he forgot to wish his best friend Anish on his birthday. ठीक है. Arrow was feeling sorry that he forgot. ऑप्शन नंबर सी याच्यामध्ये कन्फ्युजन वाला आहे मुलांसाठी. मुलांच्या दृष्टिकोनातून बघितलं. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Identify the sentence with indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Meet my new friend Ravi. He works in a bank. These books are mine. I bought new dress. Mine. No one enjoyed the movie. No one is here. Indefinite pronoun. No one म्हणजे नक्की कुणाबद्दल आहे ते सांगता येत नाहीये. Indefinite pronoun. No one, anyone. Question number 31 here. Identify the correct interrogative sentence for his affirmative statement. Okay. So it affirmative statement साठी interrogative sentence सांगायचे. There was heavy rainfall during the last monsoon in Kerala. ठीक आहे. तो आता याच्यामध्ये interrogative question one. There was a heavy rainfall during the last monsoon in Kerala. So did Kerala get heavy rainfall during the last monsoon? Was there heavy rainfall?
has their heavy rainfall during last monsoon. Don't let you know that Kerala had the heaviest rainfall during the last monsoon. 31 साठी जे करेक्ट येणार आहे लास्ट देर वॉज अ हेवी रेनफॉल. ठीक आहे, तिथे रेनफॉल झाला होता. तो झाला होता का, येस ऑर नो असं आपण म्हणू शकतो. डिड केरला गेट हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग लास्ट monsoon? दॅट इज करेक्ट इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स त्याच्यावरती आहे. द आयडेंटिफाय द एरर इन द सेंटेन्स, चूज द करेक्ट सेंटेन्स विदाउट एरर. The committee have sent its report. The committee, ठीक आहे. आता लक्षात कमिटी इज अ कलेक्टिव्ह नॉन, बट त्याच्या पुढे जे प्रॉनाउन यूज करायचं ते आपल्याला सिंग्युलर असलं पाहिजे. तो कमिटी दॅट हॅज सेंट इट्स रिपोर्ट, दॅट इज अ सिंग्युलर शुड बी देअर. द कमिटी हॅज सेंट इट्स रिपोर्ट. ठीक आहे, हॅज सेंट इट्स रिपोर्ट. ऑप्शन नंबर D should be answer here. The feminine form of the horse. Horse काय येते? Mare. Option number A. त्यानंतर कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेन्स रिपोर्टेड स्पीच पूर्ण एकदा. मिस्टर सिंग, वेअर डिड यू बाय दिस कार? ठीक आहे, तो या ठिकाणी क्वेश्चन इंटरोगेटिव्ह असल्यामुळे हा हॅज राहतो इथं. मिस्टर सिंग ऍक्स होणार वेअर. ठीक आहे, तो हे तर कट झालेले आहे. ठीक आहे, तो वेअर डिड यू बाय दिस कार? ठीक आहे, तो याचं काय होईल? करेक्ट इथं काहीतरी प्रॉब्लेम म्हणतो. मिस्टर सिंग ऍक्स वेअर आय हॅड अबाउट दिस कार. तो यू इज नॉट फॉर मिस्टर सिंग, त्याच्यामुळे इथं थोडीशी जरा प्रॉब्लेम वाटत आहे 34 ला. वेअर डिड यू बाय दिस कार? वेअर डिड आय? तर बघा ह्याचा जर करेक्ट सी यायला पाहिजे त्याच्यानुसार, पण तिथं काय तर चुकलेलं आहे. म्हणजे ह्याचा सगळ्यांना मार्क जर मिळाला तर योग्य होईल का, कारण हे पण ह्याचं एकदम ऍक्युरेट नाही होऊ शकत. ठीक आहे, convert the following sentence to passive voice. ये मिस सारा taught us mathematics in the previous summer camp at Delhi. ठीक है, convert the following sentence to the passive voice. Active the passive voice. तो मिस सारा taught us mathematics in the previous summer camp at Delhi. तो mathematics that is correct. mathematics सुरुवातीला येणार आहे was. ठीक है, was taught by Miss Saras in the previous summer camp at Delhi. तो option number B should be more clear here. ठीक है, तो 35 that is the already इथं बघा past tense मध्ये आहे, simple past. Miss Sara taught us mathematics. तो has been taught by not, तिथं perfect मध्ये पाहिजे. In the previous, option number B is most correct. Okay, identify the correct adjective to complete the sentence. Most of the students were able to solve the mathematics puzzle as it was difficult, efficient, easy and useful. So सगळ्यांनी सोल्व केले तर ते काय होतं, इझी होतं. ऑप्शन नंबर डी was the answer here. Complete the sentence with a suitable option. Even if a person sleeps, the brain continues to work because it is important organ in the human body. It is busy in organization memory retrieving while person sleep. It is restless while the person sleep, and it is essential for the sound health. तो 37 जे आहे even if a person sleep, the brain continues to work because it is a busy. Yes, so sleep मध्ये we can it organizing memory dreaming. That is correct here. Option number B. The masculine form of hen. Henचं काय होतं? Hen's roaster. Then what is the plural form of the word shelf? Shelf काय होतं? Shelves. Option number C is the answer here.
Despite not preparing much for his midterm exam due to his participation in the national swimming championship, Deep was able to write all his exam extremely well. Identify the adverb here. Okay, despite preparing much for his midterm exam due to his participation in national swimming, Deep was able to. तो आपला adverb, तो verb बद्दल जे एक्स्ट्रा माहिती सांगणार आहे तो पाहिजे. ठीक आहे. Write all his exam extremely well. So he write extremely well. Option number C was the answer here. To the sentence with the correct uses of article. So article चा correct use कुठे केला गेलाय? So while the Ritik bought 2 packets of chips and chocolate, Ria bought an ice cream and pizza for the trip. Okay. तो या ठिकाणी आर्टिकल करेक्ट यूज कुठे केले? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी. क्वेश्चन 41. While Ritik bought 2 packets, ऑप्शन नंबर बी बघतोय आपण, packets of chips and a chocolate, Ria bought an ice cream and a pizza for the trip. And ice cream, yes. तो आपल्याला माहिती आहे an ice cream, I च्या पुढे an पाहिजे आणि a pizza. So option number B is here most appropriate article use here. Question number 42. The Rihanna was feeling a little dash so she could to go school today. Okay. So Rihanna was feeling a little dash. तर मोस्टली सगळे स्टुडंट जे आहेत सध्या आरएमएसच्या पेपरवरून प्रवासामध्ये आहेत. त्यानंतर हे व्हिडिओ पाहत असतील तर लाईक करायचं सर्वांनी पहिली गोष्ट व्हिडिओला. आणि याच्या आन्सर की प्रत्येक जो तुमचा गट होता नाही का एबीसीडी कोड होता त्या कोडनुसार प्रत्येकाला आन्सर की मिळणार आहे ग्रुपवरती. सो दॅट रियाना वॉज फिलिंग अ लिटल डॅश सो शी कुडंट गो टू द स्कूल टुडे. Little under the weather or cold feet. तो correct was there यार. Under the weather. Okay. We are feeling under the weather, something like she does not feeling well. She not feeling well. त्यामध्ये जे उत्तर यायला पाहिजे ऑप्शन नंबर बी अंडर द वेदर. To the sentence with a correct word order here. It is interesting to note that not from the rain, umbrellas were originally meant to protect us from the shade of the sun. It is interesting to note that to protect us from the shade of the sun, umbrellas were originally meant not for the rain. तो अशा प्रकारे कोणतं करेक्ट सिक्वेन्स आहे त्याच्यामधला 43 साठी. It is interesting to note that not from the rain, note that protects. It is interesting to note that to protect us from the shade of the sun, umbrellas were originally meant. It is interesting to note that not from the rain. It is interesting to note that umbrellas were originally meant to protect us from the shade of the sun, not from the rain. Option number D should be here clear answer here. Okay. While a lion roars, a bird काय करतात? Sleeps. Option number A. Choose the correctly formed sentence. ठीक है. Every planet orbit around the sun. Uranus rotates on its side. The Earth rotates on its axis orbit around the sun. Jupiter takes 9.9 hours to complete the rotation. So which is the correctly formed sentence? 45. Every planet orbits पाहिजे होते इथे. Uranus, the Earth rotates. So simple present tense मध्ये option number C is correct here. Simple present tense मध्ये आपण yes जोडतो. So that yes should be the answer here.
देन दिस इज द पॅसेज क्वेश्चन नंबर 46 to 50. सेट डी पाहतोय आपण. RMS एक्झाम. मीरा वॉज cheerful girl, a class at 5. Yes. Amira was cheerful girl, class at 5, sunshine public school. Her voice is sweet as Nightingale was the lead singer of the school choir as well. Her teachers adored her for qualities of dedication, sense of responsibility. On evening, her parents issued an email which conveyed that she got an opportunity to perform international music festival. Ahmedabad. Mira's father, who was also a musician, was particularly glad for her success. Mira started practicing more time for the performance. Then she came to know that her school annual day is also scheduled on the same day. Mira felt puzzled. The music festival was a chance to show the world her singing, but the annual day was the her choir friends depended on her. After thinking deeply, Mira made her choice. She decided to perform the school annual day. She believed that while the music festival was about her individual growth, annual day was about teamwork. She didn't want to let her choir down. So Mira sang beautifully, leading the choir with confidence, and performance was magical, and everyone applauded her team. It's not only her voice but also for her sense of responsibility. Mira got several opportunities later on for music talent. She proved well. So what did Mira do? Came to know that her annual day function and her music performance should on the same day. So question number 46. She decided to lead the choir perform well on school annual day instead of going for music. Option number C is correct. Choose the suitable adjective to describe the Mira. The Mira का स्वभाव कसा होता? Cheerful, friendly, responsible, or all the option here. तो मीरा ज्या आहे याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं येस. तो जर आपण याच्या शी वॉज रिस्पॉन्सिबल हे तर खरंच आहे. शी वॉज रिस्पॉन्सिबल. त्यानंतर ना फ्रेंडली आणि चिअरफुल. ठीक आहे. पण रिस्पॉन्सिबल याच्यामध्ये जास्त आहे. आता बाकीचं पण असेलच पण तसं पुढे एवढं मेन्शन नाही झालं त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. Okay, the responsible, that was correct. 48. Identify the figure of speech in the following sentence. She had voice as sweet as nightingale. Yes. तो या ठिकाणी दिसते आपल्याला कंपॅरिझन झाले आणि ऍक्च्युली आता हा पार्ट ह्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना क्लास 6 ला देण्यात आलेला आहे. तो क्लास 6 ला हा पार्ट होता त्यांना त्यामध्ये सिमिली म्हणजे कंपॅरिझन झालं की ह्याची व्हॉइस याच्यासारखी आहे अशा प्रकारे. ओके, सिमिली. देन आयडेंटिफाय द वर्ड from the passage that means blissful, that is the magical, dedication, confidence, and cheerful. Blissful. So identify the passage which means blissful. Confidence, cheerful, dedication. Teamwork, strong. Okay. So last ह्याच्यामध्ये क्वेश्चन होता आयडेंटिफाय द वर्ड फ्रॉम द पॅसेज विच मीन्स ब्लिसफुल. दॅट इज द मॅजिकल, देन डेडिकेशन, कॉन्फिडन्स अँड चिअरफुल. त्याच्यामध्ये 49 एकदम क्लोज पाहिजे आपल्याला ह्याच्यामध्ये. ब्लिसफुल. मग ब्लिसफुल म्हणजे समाधान असणे. ठीक आहे, असा याचा अर्थ होतो ब्लिसफुल, आपलं काम व्यवस्थित करणे. तो ऑप्शन नंबर बी देऊया आपण पण क्लोज आहे याच्यामध्ये असं थोडस कन्फ्युजन होऊ शकतं याच्यामध्ये. व्हॉट डू वी लर्न फ्रॉम द मीरा स्टोरी. मीराच्या स्टोरी पासून आपण काय शिकलो. व्हॉट शुड strive for the individual growth. We should responsible toward others, especially those who believe in us. We should focus on the study as the extracurricular activity, or both B and C.
तो answer was here. So we should responsible towards others, especially those who believe in us. And B म्हणजे त्याच्यामुळे अशा both B and C, ऑप्शन नंबर D is correct here. अशा प्रकारे आपण इंग्लिश कम्प्लीट केलेले आहे. आपण आलो जीके पार्ट कडे. तो आरएमएस चा हा जो जीके पार्ट आहे त्याच्याकडे आपण आलो. त्याच्यामध्ये पहिला प्रश्न, हेडक्वार्टर ऑफ युनिसेफ इज इन द डॅश डॅश. तो युनिसेफ जे आहे त्याचं हेडक्वार्टर कोणत्या ठिकाणी आहे? क्वेश्चन नंबर 51. ठीक आहे. युनिसेफ हेडक्वार्टर येस. तुला ह्याचं जे युएनचं होतं ते जे युनायटेड नेशन्स आहे त्याचं मेन हेडक्वार्टर पण न्यूयॉर्क मध्ये आहे आणि याचं जे हेडक्वार्टर पण काय, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क मध्ये आहे. द फोर्स दॅट पुल्स ऑर अट्रॅक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ग्रॅव्हिटेशन ऑफ द अर्थ. काय करतो आपण त्याला? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द जोहाड? जोहाड इज अ पॉन्ड, इट इज अ वेल, इट इज अ पॉडल और इट इज अ वॉटर टँक. ठीक आहे. जोहड हे राजस्थानमध्ये वॉटर स्टोरेज करण्यासाठी केलेलं असतं. सो इट इज इट्स नॉट अ पॉन्ड, इट्स पॉडल और इट इज अ टाइप ऑफ वेल. म्हणजे एक प्रकारे विहिरी सारखंच असतं ते, फक्त बंदिस्त केलेलं असतं. देन द यंग वन ऑफ द फ्रॉग इज कॉल्ड टॅडपोल. देन विश्व पर्यावरण दिवस, एन्व्हायरमेंट डे, द वर्ल्ड एन्व्हायरमेंट डे कोणत्या दिवशी आहे? तो हा दिवस आपण साजरा पण केला होता बऱ्याचदा. म्हणजे जे काही डेली दिवस असतात ना, म्हणजे असे काही दिवस असतात स्पेशल, ते आपण प्रत्येक दिवशी त्या दिवशी तो क्लासरूम मध्ये आपण या गोष्टी शेअर केल्या. त्यामुळे 100% सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल की ह्याचं 5 जून होतं भारतीय वायुसेना दिवस. ठीक आहे. तो आपल्याला हे आता डिफेन्स मध्ये आपण बघितलं होतं. भारतीय वायुसेना दिवस कधी साजरा होतो? दॅट इज द 8 ऑक्टोबर. ठीक आहे, ज्या दिवशी त्यांची स्थापना झाली होती. देन बुद्धिझम वॉज फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध. देन हु इज द ऑथर ऑफ विनी द पू? ठीक आहे. आता विनी द पू जे आहे एक प्रकारे कार्टून आहे असं आपण म्हणूया. तर त्याचे ऑथर कोण आहेत? तुम्हाला ते जे के रोलिंग तर ह्याचे आहेत, नाही का, तो एक फेमस, तो 58 विनी द पू या कार्टूनचे याचे ऑथर आहे, म्हणजे पुस्तक आहे ते, त्याच्यावर कार्टून आलेले ए मिलने हे त्याचे आहेत. ठीक आहे. देन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन has recently flagged 3 Indian cough syrups as a substandard. Which is the following is not among them? तो हा तर एक सोशल इश्यू झाला की ज्याच्यामध्ये वर्ल्ड सिरप संस्थेने जे आहे तर त्यांनी बंदी घातलेली होती. त्याच्यामध्ये आपण आता बघा, हे आपल्याला माहित नाही समजा, पण आपल्याला माहिती आहे कोल्ड ड्रिप्सचे बाकी सिरप्स किंवा काही नाव आपण कंपनी ऐकलं असं, हिच्यावर नाही घातलेली, ह्याच्यावर घातलेली आहे. आता हा जो सोशल प्रश्न आला होता, म्हणजे सोशल इव्हेंट कधी घडलेला त्याच्याबद्दल हा प्रश्न मुलांना आला होता, वेगळा होता मुलांसाठी 100%. देन द उडान स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन. ठीक आहे. एम्स 2 ही उडान स्कीम आता नवीन आलेली आहे, टू एनहान्स एअर कनेक्टिव्हिटी इन स्मॉलर सिटीज. तो उडान स्कीम कशासाठी आलेली आहे? येस. तो उडान स्कीम यासाठी आलेली आहे की स्मॉलर सिटीज मध्ये पण एअर कनेक्टिव्हिटी होण्यासाठी. पुढचा प्रश्न आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गॅन दॅट रिलीज द बाईल? ठीक आहे. तो बाईल ज्यूस. ठीक आहे. तो बाईल ज्यूस कोण तयार करतं? Yes, bile juice released from the pancreas. Then 62. The Ashok Chakra is also known as. अशोक चक्राला आपण काय बोलतो? सॉरी, एक मिनिट. पॅनक्रीज नाही, गॅल ब्लॅडर, बाईल ज्यूस, गॅल ब्लॅडर रिलीज द बाईल ज्यूस. देन अशोक चक्र इज ऑल्सो नोन ॲज. क्वेश्चन नंबर 62. अशोक चक्राला दुसरं पण एक नाव आहे. अशोक चक्र इज नोन ॲज अशोक चक्र. इज ऑल्सो अशोक चक्र म्हणजे नाही का, अशोकाचं चक्र जे आहे ना
त्याच्याबद्दल आपण बोलतोय. अशोका चक्र, दॅट इज कॉल्ड व्हील ऑफ रिलिजन, दॅट इज कॉल्ड धर्मचक्र, ऑप्शन नंबर डी. देन विच ऑफ दिस एनिमल हेल्प्स ह्युमन इन फार्मिंग, तो ह्युमनला कोण फॉर्म करतो, हेल्प करतो फार्मिंग मध्ये, ऑक्स. देन हु हॅज गॉट द ऑनर टू बिकम द फर्स्ट वुमन प्राईम मिनिस्टर ऑफ जपान ॲज्युमिंग द ऑफिस, तो जपानच्या पहिल्या वुमेन प्राईम मिनिस्टर, शिंजो आबे तर गेलेले आहेत, पाठीमागे त्यांची डेथ झाली होती, याकोरी काकाम किंवा की आता जपानच्या पहिल्या वुमेन प्राईम मिनिस्टर त्या बनलेल्या होत्या. त्यामध्ये फुमियो किशिदा, हे सध्या त्याच्या जपानच्या प्राईम मिनिस्टर आहेत. देन द इंडियन क्लासिकल डान्स फॉर्म कुचीपुडी ओरिजिनेट इन विच स्टेट, ठीक आहे. तर कुचीपुडी कोणत्या स्टेट मध्ये, 100% हे क्लासिकल डान्स तर पोरांनी खूप वेळा केलेला आहे आणि सर्वांना याची आयडिया आलेली असेल. कुचीपुडी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आंध्र प्रदेश. देन द पोंगल इज द ग्रँड फेस्टिवल, पोंगल इज द ग्रँड फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, तर स्टेट आणि त्याचे आपण फेस्टिवल पण बघितले होते. पोंगल इज फ्रॉम दॅट, चॅट बॉक्स मध्ये टाइप करायचंय. Yes, Pongal is from that Tamil Nadu. Then which animal uses its tongue to smell? The tongue, snake uses its tongue to smell. Then which of the following disease is spread by the mosquitoes? तो मॉस्किटोज टाइफाइड, लिप्रेसी, डेंगू आणि टायफस. तो यू नो डेंगू मलेरिया हे फेमस आहे. Then the when water is heated is ultimately boils. After boiling it gets evaporate, option number D. Then which instrument it helps see the tiny organism, the tiny organism seen by microscope. Then the Google CEO has recently announced the plans to build the India's first ever Google AI hub in. तो इंडियाचं जे पहिलं गुगल AI हब जे आहे that is in the हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी. भारत में द हायेस्ट लिटरसी अवॉर्ड इन इंडिया, हा प्रश्न आलेला याच्याबद्दल आपण दिलं होतं. इंडियाचा हायेस्ट लिटरसी अवॉर्ड, हा प्रश्न याच्या अगोदर आलेला होता. दॅट इज म्हणजे आपण हा सांगितला होता आता झालं नाही का आपला नोट्स वगैरे, आपण 100 MCQ घेतलेले त्याच्या अगोदर, त्याच्यामध्ये पण हे आलेलं होतं. दॅट इज द जनिपत अवॉर्ड, ठीक आहे. देन वेअर इज द कुडनकुलम न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट, झाली चर्चा झाली होती, मी सांगितलं होतं तुम्हाला कुडनकुलम हा जो पॉवर प्लांट आहे हा कुठं आहे आणि याच्यावर तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं, सांगितलेलं होतं. दॅट वॉज इन तामिळनाडू. देन हॅरी पॉटरचं पुन्हा आलेलं आहे. हॅरी पॉटरचे कोण लेखक आहे? दॅट इज द J.K. रोलिंग, ठीक आहे, J.K. रोलिंग, आणि ह्याच्यावर चर्चा पण झाली होती आपली. देन विच ऑर्गन ऑफ द ह्युमन बॉडी हेल्प्स इन डायजेशन ऑफ फूड, ठीक आहे, डायजेशन ऑफ फूड मध्ये कोण हेल्प करते? म्हणजे स्टमक. पाणी का कौन सा रूप ओलो के विच फॉर्म ऑफ द वॉटर फॉल्स ऑन द हेलस्टोन्स, ठीक आहे. तो हेलस्टोन जे असतात ते कोणत्या फॉर्म मध्ये असतात? फ्रोझन, गॅस, लिक्विड और आईस क्रिस्टल. तो याच्यामध्ये जर आपण बघितलं हेलस्टोन, ठीक आहे, म्हणजे ते गुठलेलेच असतात ना. गॅस तर नाहीये, लिक्विड इज नॉट दॅट. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉटर फॉर्म of the water falls as a hailstone, that is called ice crystal, option number D. Then which animal bird has the ability to move each of its eyes independently? तो कुठला असा आहे की स्वतःचे आईज आहे ते इंडिपेंडेंटली मूव्ह करू शकतो? दॅट इज द chameleon, ठीक आहे, chameleon. Then what is one major benefit provided by the mountain? They supply the fresh water and timber, they are beautiful to look at, they cause heavy rains, or they prevent a free movement. Yes,
तो माउंटेन्स मधूनच काय होते, नदी नदी नाही का, रिव्हर ओरिजिनेट आणि टिम्बर्स वगैरे हे पण येतं. दे आर ब्युटिफुल टू लुक ऍट. मेजर बेनिफिट कुठले यातलं, दे प्रिव्हेंट, दे कॉज हेवी रेन्स. ठीक आहे, तो बेनिफिट म्हणलं तर मग दे सप्लाय द फ्रेश वॉटर अँड टिम्बर इज द करेक्ट हिअर. द होस्ट कंट्री ऑफ G20 समिट 2025. तर G20 समिट 2025 ची बद्दल विचारलेलं आहे. तो या वर्षी म्हणजे नाही का G20 ची जी समिट आहे दॅट इज इन इंडियामध्येच होती. देन त्याच्याबद्दल आपण चर्चा केली होती. विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड बाय द लँड मास. दॅट इज द smallest continent of the land area, Australia. That is it. NASA has confirmed the asteroid 2025 NP7 is now the Earth's new dash. तो हा जो ऍस्ट्रॉइड आहे हा अर्थचा काय असणार आहे, दॅट इज द 81. तर हा एक चर्चेमध्ये होता. याला कॉमेट नाही पण अर्थचा काय आहे लक्षात, अर्थचा तो सॅटेलाइट म्हणून पण त्याला म्हणू शकतात. ह्याच्याबद्दल हा जो होता कुठला आहे हा ऍस्ट्रॉइड 2025 P17. तसे त्याला सध्या आहे ना, याला आहे ना सध्या अर्थचा क्वाझी मून असं बोलले गेले, कारण तो इतक्यात जवळ आलेला आहे आणि तो एक अर्थचा मूनचाच पार्ट आहे, दुसरा एक मूनच आहे असं याला पकडलेलं. ऑप्शन नंबर बी इज द आन्सर हिअर. देन विच आर द लार्जेस्ट लिव्हिंग लिझार्ड इन द वर्ल्ड. तो लिव्हिंग लिझार्ड जे आहे याच्यामध्ये कोमोडो ड्रॅगन. जर तुम्ही कधी व्हिडिओ पाहिला असेल, कोमोडो ड्रॅगन खूप मोठे असतात. ठीक आहे, तुम्ही कधी त्याचा व्हिडिओ पाहिला असेल तर लक्षात असेल. विच ऑफ दिस हेल्प्स प्रिझर्व द फूड फॉर द लॉंगर. तर फूड लॉंगर कशाने प्रिझर्व होतं, एअर, सॉल्ट अँड शुगर. यस, तर सॉल्ट अँड शुगर आर द प्रिझर्वेटिव्ह. येणाऱ्या सैनिक स्कूलच्या एक्झाम मध्ये पण हे प्रश्न महत्वाचे यासारखं तुम्हाला विचारलं जाणार आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्युट द मोस्ट टू द वॉटर पोल्युशन. तो वॉटर पोल्युशन को कॉन्ट्रीब्युट कोण ज्यादा करताय, केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ओपन वेस्ट, वॉटर टँक्स. तो सगळ्यात जास्त केमिकल्स आणि इंडस्ट्रियल वेस्ट आर द रिस्पॉन्सिबल मेजरली फॉर द वॉटर पोल्युशन. Next question number 85 was there. A coded system raise dots used by the blind individual to read is. So blind people use this coded system is called. Yes. 85. You know about Braille, नहीं का, Braille लिपी, Braille language. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. देन युनिसेफ प्रोव्हाइड्स. युनिसेफ बद्दल आलं होतं. युनिसेफ हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क. युनिसेफ provides humanitarian aid and advocate children rights, offers financial assistance, support sustainable. तो यूनिसेफ का काम क्या है? यूनिसेफ humanitarian aid and advocates for the children rights, offers financial assistance and policy. येस, त्याच्यामध्ये सी फॉर दॅट आपण चर्चा केली होती. हा प्रश्न आला होता आपला की युनिसेफ काय करतं, मेनली चिल्ड्रन साठी. दे वर्क्स फॉर चिल्ड्रन, ह्युमॅनिटेरियन. ऑप्शन नंबर ए इज द आन्सर हियर. देन विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉर्ड इज नॉट असोसिएटेड विथ लिटरेचर. लिटरेचरशी असोसिएटेड नाहीये. तो दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड इज फॉर मूवीज. इट इज द हायेस्ट मूवी सिनेमा नाही का, त्याच्यामधला हा अवॉर्ड आहे इंडिया मधला. देन टंग हेल्प अस टू. द टंग हेल्प अस टू टेस्ट द फूड. ऑप्शन नंबर सी. देन विच इज द कॅपिटल ऑफ छत्तीसगड. ठीक आहे, छत्तीसगडची कॅपिटल इज द रायपूर. देन संथाला ट्राईब मेनली फाउंड फ्रॉम. यस, ट्रायबल पीपल झालेले आपलं आताच. ठीक आहे, संथाला ट्राईब मेनली फ्रॉम गुजरात, झारखंड, राजस्थान. तो संथाला ट्राईब आय थिंक इज फ्रॉम द झारखंड. ऑप्शन नंबर 90. यस, from Jharkhand. Then who won the first Olympic gold medal
for the India in shooting. The first Olympic gold medal in India in shooting was Abhinav Bindra. Option number A. जीके तर फार सोपं आलं होतं. जीके वॉज व्हेरी इझी. जे क्लासमध्ये आपण घेतलेलं होतं ते सर्व आलेलं होतं. द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन. ठीक आहे. तो फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट स्टार्टेड फ्रॉम द इंग्लंड. सो इट मस्ट बी हेल्ड इन फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप. अच्छा ओ वाला तर ती स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया. द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज इन इंडिया. ठीक आहे. Then which of the following is not among the occupation of Indian farmers? Tilling, sowing, harvesting, food processing. The food processing is not the work of Indian farmer, it is the work of companies. Then which among the following is a fossil fuel? Coal, plastic, water, air. So which is the fossil fuel here? Yes, the fossil fuel is here coal. Coal, petroleum are called fossil fuel. The which of the following of the foods is commonly cooked in an oven? So which foods are commonly cooked in oven? Cake, yes, mainly cake are cooked in oven, like cake, bakery items. The instrument last जे लाईव्ह आहे त्यांनी लाईक करायचे, सबस्क्राईब करायचे आपल्या व्हिडिओला, म्हणजे हा व्हिडिओ सगळ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. तो सर्वांना ऑल स्टुडंट्स विल गेट द आन्सर की ऑफ देअर सेट्स इन द व्हॉट्सअप ग्रुप. Then we have here the instrument used to measure the altitude is. Okay, instrument used to measure altitude. Altitude means to measure the height. The altimeter is used. So same. You can use this same analogy. Then if 10 mangoes, it is match here. 10 mangoes, 500 rupees. How much 5 mangoes cost? Okay, you know what 250. Then which of the following is union territory of India? The Kerala, Goa, Ladakh and Sikkim. So Ladakh is the union territory of the India. Then next question number 99. Which gas do plants absorb during the photosynthesis? During the photosynthesis, yes, they absorb carbon dioxide. They require that. Then the seeds grow into the new plant by the process is called that जर्मिनेशन. ऑप्शन नंबर बी. एवढं हार्ड नाही आलं बरं का. जेवढे पेपर गेल्या लास्ट इयरचा जो होता तो बऱ्यापैकी हार्ड होता. देन वी कम टू हियर फॉर इंटेलिजन्स 101. इन अ पार्क्स 4 kids Kohana, Lakshya, Manan, Niyati are sitting on the 4 seats in a row. Kohana and Niyati are sitting besides Lakshya as neighboring friends. Lakshya and Manan are the sitting besides Niyati as a neighboring friends. Who is sitting next to Kohana? 101. 101. पार्क में 4 बच्चे, things are sitting 4 seats in a row. Kohana and Niyati are sitting beside Lakshya. Lakshya and Manan are sitting beside Niyati. Lakshya and Manan is here. Okay. So who is sitting next to Kohana? Yes. So option number here A is the answer here. It is the Lakshya. Then which part of this diagram is here? We know about this part is there, this part. Okay, circular part पण complete होते and this part also. Okay, and after that here from this. Okay, so this is not, we should be the answer here. This not should be the answer here. This is not. The option number 2, the B. Option number. Then Ajit moves toward the south and walks some distance, turns right. Okay, he moves toward the south. South ला गेला हा. ठीक आहे. South is here, north over खाली south, and he walks some distance, turn right.
and moves some steps. He again turns right. Which side is at the back of? So back ला आहे, again back is the south, option number B. Then if you count number from 100 to 200, how many times will the number 2 appear in the count? 100 to 200, how many times it will count? 104. Okay, so generally let's get option number C should be the answer here. 100 to 200, how many times 2 appear in the count? Option number C. Okay. Then HAND, hand, IBOE, तो कोडिंग डिकोडिंग रिलेशन हियर 104 ला आपण क्रॉस चेक करूया. चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला पेपर कसा गेला सर्वांना? आरएमएस स्टुडंट कसा पेपर गेलाय तुम्ही शेअर करायचं. यस. तो 100 to 200 ला आपण क्रॉस चेक केलेलं पण आहे याला. सो वी गेट हियर 20 टाइम्स. 20 टाइम्स वी क्रॉस चेक दॅट. Yes. Then hand IBOE, बघा HABCD. What is the relation here? ABCDFG, HI, AB, LMNO, DE, M, N, I, J, K, L, E, F, N, J, L, F. Option number C. Then A is B's brother. ठीक है, तो A is B's brother. C is B's mother. C is B's mother. C is mother of both. Okay. Minus. And D is C's father. D is C's father. If E is D's mother. E is D's mother. So how is A related to the E? So A is a कोण. So it's son and D's daughter needs. तो काय बोलूया आपण त्याला? A is a ग्रेट ग्रँडसन ऑफ. ग्रँडसन कोणाचा आला असते याचा, तर काय येणार? ग्रेट ग्रँडसन ऑफ ई. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर. In certain code, EAT is written as 248, chair written as 13457, and how the teacher will be written in the same code, in the same code. Okay, so you know about T la you can write as 8 here. For E it is there 2. For A साठी काय घेतलं इथे बघा, इथे गेलं 4 is there. Then C साठी C something here. C ला काय घेतले? 1 घेतले ना. C ला 1. तर 8241 ऑप्शन दोन्हीकडे बघ. ठीक आहे. देन नेक्स्ट H फॉर H देयर इज अ 3. 82413 82413 ऑप्शन नंबर डी इज द. अजून कंपॅरिझन करावं लागेल आपल्याला पुढं पण. ठीक आहे. फॉर H देन फॉर E वी हॅव फॉर E फॉर 2 आलेले. ओके. So and last was that teacher for R for 7. So option number D is correct here. Are in the following words in the English alphabetical order मध्ये extract, extravagant, extradition, exterior. So arrange this in alphabetical order 108. So 108 मध्ये जर आपण बघितलं, याच्यानुसार जर आपण बघितलं तर we have here EXT some same are there. ठीक आहे. Then next is R. Here there is not R, there is E. So option number D should be first time. So this gone. ठीक आहे. तो आता फक्त हे दोनच आहे ऑप्शन. From these two option we have here R same here in 3. Then A same here. Then C
C, V and D, ठीक है. So C, V, C, ठीक है. So D, A will come first after the D. So option number B is the answer. How many different pairs of one girl and one boy each can possibly form from the four girls and three boys? How many pairs will be possible from the four girls and three boys? 109. Okay. So that will be possible from the four girls and three boys. So each will pair to each. Okay. So each will pair to this, means 4 3 are 12. 12 pairs are there. ठीक है, तो 12 हुए ना. It was Sunday on 1 January 2006. Then what is the day of the week? January 1, 2010. Okay. So 2006. Okay. Then we have 2007. Okay. Then we have 2008. Okay. Then we have 2009 and 2010. Okay. So 2006 to 7, 1 day for 1 day plus 1. Then 2007 and 8 plus 1. 2008 and 2 plus 2. Okay, and plus 1. So we get here 1, 1, 2, 2 plus 5. So 5 days ahead. 5 days ahead. So Sunday after Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Option number C should be answer here. Latika forgets her three-letter letter locker code. She knows the code uses three letters A, I, and like T is there. A, I, and T exactly once each. How many different combination of letters she should try to unlock her locker? So how many combinations we can make A, I, T? So we have like this is the first, okay, this is the second. So each letter you can bring the first and try the times. So we can get 6 combinations there. You can get 6 combinations there. Then introducing a boy her to mother. Question number 110. Introducing a boy to her mother, Richa said he is the son of daughter of father of her uncle. How is Richa related to the boy? Okay. The Richa said that the boy is the son of Richa. He is here. He is the son of daughter of father of her uncle. Okay. The Richa and her uncle, her father. Okay. He is the son of daughter of father of her uncle. So this is the father of both. Okay. So he is the son of daughter of father of her uncle, means that is the आपण त्याला मावशी म्हणतो आपण, नाही का, पण त्याला काय म्हणतो आपण, आंट. ठीक आहे, आंट. द सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल. ठीक आहे, तो हा सन आहे. तो ही शुड बी so how is Richa is to that boy? How is Richa related to that? Richa related to the boy. Brother-in-law, father, son, brother. He is the son of. So इथे काहीतरी लँग्वेज चुकलेली आहे. So there is a missing language because we can say this boy is a brother of Richa. So Richa is a, ठीक आहे, Richa is like girl. आपण Richa ला suppose, we can suppose Richa is girl. ठीक है. Then how is Richa related to that boy? The boy. So Richa is the boy. He should be
लाईक ब्रदर नाही का, ही द सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर, डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल, हर अंकल्स फादर, डॉटर ही सर अंट आलेले. 112 ला आपण क्रॉस चेक करूया. तो रिचा शुड बी द सिस्टर ऑफ दॅट बॉय नाही का, रिचा शुड बी द सिस्टर ऑफ दॅट बॉय. सो मला असं वाटतं की याला तुम्ही नाही का मार्क्स मिळायला पाहिजे सगळ्यांना, 112 ला सगळ्यांना मार्क्स मिळायला पाहिजे. देर इज नो answer for that. 112. Then next is that there are the four trees, lemon, coconut, mango, neem, each different corner of the rectangular plot. A well is located at the one corner and the cabin at another corner. Lemon is coconut trees are the on either side of the gate, which is located at the center of the side opposite side at at the extremes. The well and the cabin are located. The mango tree is not at the corner where the cabin is located. Which of the following is definitely false? So which of the definitely false is the option number 113. So there are the like this question is that rectangular plot is there. There are the four trees, lemon and each at different corner of the rectangular plot, as well as a well located at one corner. Okay, this is the well here, and a cabin at another corner. Okay, the lemon and coconut trees are on the either side of the gate, which is located at the center of the side opposite to the side at those whose extreme the well and the cabin. Okay, here is the cabin, the gate which is located. Lemon and coconut trees are either side of the gate, which is located at the center of the side, which is opposite to the side. At the extremes, the well and the cabin are located. Here is the gate. Okay, the lemon and coconut. This is the lemon and coconut. The mango tree is not at the corner where the cabin is located. So here is the mango tree. तो राहिलं काय आता, लेमन कोकोनट मँगो, आता नेम इज देयर. ओके ओके. Lemon tree is not on the same side of the plot as the gate. Coconut tree is at the corner adjacent to the wall. A neem tree is with a cabin at one corner. Mango tree is with a well at one corner. That is correct. Eh? Okay, so which is the false here? The lemon and coconut trees are on the side of the gate, which is located at the center of the side opposite to those who the well is. The mango tree is not at the corner where the cabin is, which is the not, which is definitely false here. This is the true. This is true. Coconut tree is at the corner adjacent to the wall. Lemon tree is not. This is false here. Option number D is false because lemon tree is on their side. So option number D, yes, it is the answer here. Question number 114. So which of the images here next to the sequence here? So which is the sequential figure here? 114. Okay, so can see here. Okay, so one time there is shadow. Okay, outside of the inner figure, inside of the inner figure, outside of the inner figure, inside of the inner figure, outside of the inner figure. Okay, so outside म्हणल्यानंतर this and this should be gone. Okay, and now take the relation here 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. What is the relation? 3, 4. That is the outside is inner is bigger here by 1. Outer is bigger by 1. And here 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1 2 3 4 5. Then we have here 1 2 3 4 5 and 4. Okay. The difference of 1 is here. Okay, this is the 4 and this is the 3. This is the 4. 1 2 3 4 5 5. Okay, so which should be the answer here? 3 4 5 4. Question number 114. So which should be the sequence here? 3 4 5 4 5 6 4 5. Definitely these are not to the answer here. Baga outside inside, outside inside, outside should be to. Here is the answer finally. After 3 4, okay, we get 4 5. Here something is here. Outside is 4, inside is 3. 4 3. We have upgraded this, then 5 4 6 5. Always outside is bigger here. Okay, okay, so that is not problem here. 4 3, that is the answer here. Option number 1 is clear. Option number A, definitely this is the answer here. Fine, correct. Then the long is related to short, same way old is related to the old. Old is related to the young here. Option number B, young. So which one of the capital letters of the English alphabet does not have the same water image as its original form? Okay, so this is they have the same water image. Okay, this is A is the age water image is not as the same as A. Okay, then next question is that 3297410 insert code 32974 written as 10752, and how is a 46925 written in the same code? Okay, so 32974 written as 10752. So what the relation here? So we can check here. There is a minus of 2 in each number. Okay, the minus of 2, the 4 6 295. So minus 2 2 minus 2 2 minus 2 4 minus 2 0 minus 2 7 minus 2 3. So 24073. 24, option number C is the answer here. Then find the missing number if the certain rule is followed row wise and the column wise. So what is the answer here? Question 118. चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करायचं आपल्याला की हा पेपर कसा गेलेला होता. लाईक करायचं व्हिडिओला. क्वेश्चन नंबर 118 here. What is the rule is here? So we have here 5 3s are 15, 4 3s are 12, and 29s are 180. Option number D. So that is not very hard for student that. And then next is that find here question mark here from the figure. So what is the relation here? Yes, so that is the answer here. 8 5s are 40 plus 2 42. 6 3s are 18 plus 3 21. 5 3s are 15 plus 2. We have there 17. भारी मस्त पेपर आला होता, लक्ष घ्या. तो लक्ष घ्या. आता काय पडले असेल तेवढे मार्क्स जे काय असेल ते फायनल असेल ते असेल, त्याच्यात जास्त विचार नका करू की इथनं नाही का असे मार्क्स गेले, इथनं मार्क्स गए वगैरे. So that in certain code language, give is written as VIEG, over is written as EVRO. So wide disk is written as. So GIVE give. So here G is go to the that side, okay, and IV is हे केलेलं ओव्हरचं पण बघा, ओव्हरचं O गेलं दॅट साइड आणि व्हीचं त्यांनी असं केलं. तर डिस्कचं काय होणार? So D is given here, K is here, and IS so get here SI KD. SI KD, option number D. Then cuboid is related to rectangle. Yes, cuboid is related to the rectangle. Cuboid is related to the rectangle. Same way the cone is related to the cone. Okay, the cone is related to the cone. Okay, so cone is related to the
line, yes, or it has a triangle, it has a square or circle. Okay. So definitely here the circle is a part of the cone. Okay, actually it is made up of rectangle also. Okay, but here the circle, option number D should be the answer here. Then next question 122. Read the information, answer the question below. There is a group of 5 students in the math with their mathematics course. The yes has scored second highest marks. So yes is second highest marks. P has scored more marks than M but less than yes. So yes, the P has scored more marks than M. So P is here and M is here. Okay. H is the topper here. H is the topper here. Okay. So Q has scored less than M. So Q is here. Okay. So we have here yes, P, M, Q. So we scored less than H but more than P. That is the yes is here. Option number B. Are in the following words in the English alphabetical order. That is the apple, apricot, avocado. So compare here for P, P, V, and M. L, L. So here A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. L is first. So D is the first here. So this is gone. This is gone. Okay. After that P wala first, then after that P here and R here. P, Q, R. So P wala first. So A and B. So D, A, B. Option number C is the answer here. Are in the following words in the English alphabetical order. फिर से. So compare here words such as T, 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 T all are same. So compare O, U, A and H. Definitely A will come. C will come first. Okay. So C is the first here. A, B, C, D, A, F, G, H. After that C, we get D, then A, and then T. So C, D, A, T. Sorry, हे काय होतं? C, D, A, B. ठीक है? Option number A is the answer here. Then this was the bigger question here. Like read the here information. The cinema is open. Cinema is open every night from the 7. The latest time a film begins is 11 p.m. Film starts at 7:15 p.m., 8:15 p.m., 9:15 p.m. on Tuesday, Thursday. On Monday, Wednesday, film start on the hour, every hour. On the weekend and including Friday, Saturday, Sunday, the film start half hour from the 7 p.m. If these statements are true, only one of the sentence below must be true. Which is a statement which must be true? No film start at 9:30 on Tuesday. So which is the true here? Question number 125. All films. Okay. So which is the true here? So this is here. Latest time film begins. The latest time of film begins is 11 p.m. The cinema is open at 7 from 7 p.m. Latest time film begins. Film started at 7:50, 8:50, 9:50 p.m. on Tuesday. And Monday, Wednesday start on the hour and every hour on the weekend, including Friday, Saturday, Sunday. Film start half hour from the 7 p.m. If these statements are true, only one of sentence must be a film. All film finish. No films at 9:30 here. On Tuesday, a film starts at 9 p.m. Yes, from Tuesday. And Tuesday go to 9:15. So this is wrong here. Okay. So no film start at 9:30. Is wrong also here. Okay. All film a film start 9 p.m. on Monday.
No, Monday, Wednesday, film start on the hour, on the hour, every hour on the weekend. Monday, Wednesday, on the hour, every hour. So this is correct here. Option number D should be correct here. The film started 9 hour because hour ला start होते. Question number 126. Find a number that continues the series here. 28, 32, 25, 27. What is the relation here? So you can take here 16 plus 1 17 plus 2 19. So one difference here, two difference here, 19. Three difference here. There is a zero difference here. So what is the relation here? 28, 32. We can go like this also. 28, 25. 3 minus kala 22, 22 minus 3, 19, 19 minus 16, 3 minus kala. There is difference 32, 27. The difference of there is about 5. 27 minus 5, 22, 22 minus 5, 17, 17 minus 5. That is the option number 8. 12 is the answer here. Okay. If the green means white, white means orange, orange means black, and black means white. What is the color of the milk? If the greens means white, white means orange. So orange is the color of the milk. Option number D. Question number 128. Which of the images of the figure from the first to the fifth next in the sequence? Okay, what is the sequence here? तो सर्वांना आरएमएस पेपर कसा गेलाय नक्की शेअर करा. Okay, which in each of the images from the first to four is the next sequence here? So we can see here triangle. What is the sequence here? Okay, you can see here the shadow region is here. Okay, so shadow is going to here, so that and that is not possible. You can say is here, 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 here. So last one was here. So this and this can possible. Okay, possible म्हटलेले आपण. ठीक आहे. After that we check here. These are the triangles here. Okay, after that these are the here, these are the here, these are the here. Okay, after that one triangle is upper, one triangle आहे खाली. ठीक आहे. So that is correct here. After that we can see circle, circle, circle. The circle goes to here. Circle is 2 number. So option number 3 is clear. Option number C, 3 wala. Then if 90 of the month is a 4 days earlier than Wednesday, what will the 20th day of the month? Okay, 9th day of the month is 4 days earlier than the Wednesday. Wednesday च्या अगोदर 4 दिवस. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. ठीक है. 4 days earlier means 1, 2, 3, and here is Saturday. Okay. This is the 9th day. So 9 plus 7, we have the 15 here. ठीक है. So 15 ला we have the Saturday. ठीक है. So we have the 16 here, Sunday. We have the 17 here, Monday. We have the 18 here, Tuesday, and we have the 19 here, Wednesday. We have the 20 here, Thursday. Option number C should be the answer here. Then what is the relation here? Choose the odd pair here. Silver jewelry, leather shoes, and cloth garments, tool iron. तो सिल्वर से हम ज्वेलरी बनाते हैं, लेदर से हम शूज बनाते हैं, क्लोथ से हम गारमेंट, तो टूल से आयरन, दिस इज रॉन्ग हियर, आयरन से टूल बनाते हैं. तो फाइंड द नंबर दैट कंटिन्यू द सीरीज इन द सेंसिबल वेज हियर. 26, 28, 25, 29, 24, 30. So what is the relation here? So we check this as 26, 28, 27, 28, 29, 30 in this way.
26, 25, 24 and 23, option number B. In this way series is going. Then P is Q's daughter and Q is R's mother. S is R's mother. And how is S related to the P? What is the relation of the S to the P? So P is Q's daughter. Okay? So we can write like this: P is a Q's daughter. So Q is upward here and P is a daughter minus here. Q is R's mother. Okay? So R's mother है तो R is something brother or sister. Okay? S is R's brother. ठीक है, yes is R brother means yes is brother. इस जेंडर माहित नाही. So how is yes related to the P? So yes is the brother of P also. Option number C. Then Karthik left for his office in his car. He drove 15 km toward the north, then 10 km toward the west, and he then turned to the south, covered to the 5 km. Further, he turned to the east, moved to 8 km. Okay, so how far, which direction from the starting point? The Karthik left for his office in his car. He drove 50 km toward the north. Okay, so it towards 15 km toward the north. North means upward, 15 km. Then 10 km toward the west. Okay, so east and west is the here 10 km. Then he turned to the south and covered 5 km. Then he covered 5 km to the south. Okay, further he turned to the east and moved 8 km. Then he moved 8 km. Okay, finally he turned to the right. Okay, and covered 10 km. Okay, then he covered the 10 km after that. So how far and in which direction is he from the starting point? Okay, so he is here. So we know about this is the 5 here. Okay, and this is the starting point here. So 5 and this is the 10. So this was the 10 here. This is the 5 plus 10, 15 here. Okay, so 5 and 10. So we can calculate this like this should be the, this is also 5 and this is also 10. So this is the same distance here, नाही का. तो अभी याच्यामधून जर आपण बघितलं तर दिस इज द 8 हियर. ठीक आहे, so actually this is the 8 and 10 minus 8 करलं तर हे this is the gap of 2. Okay, so it is the this side is the west side, 2 km west. Option number C. Which of the following options will complete the given series? Okay, so which of the following option will complete the given number series? 3, 9, 27. So it is the series. Yes. So this is the squares 3 square 9. Okay, this is the 3 1 the 3 3 square 9 3 the cube 81 3 raised to 4. So it is like multiplying by 3. 3 3s are 9, 27 27 81 81 3s are. Okay, 2 4 3, option number B. Okay, then 1st November 2024 was Friday. How many Mondays were there in November 2024? Okay, so how many Mondays were there in the November 2024? 1st November. Okay, so January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So we have the 30 days here. So 1st November was Friday. Okay, first was a Friday. Then he said about only how many Mondays are there. Okay, so Friday, we have here Saturday, Sunday, and Monday. So we have here 1 2 3 4. So we have the 4
plus 7, we have here 7 plus 4, we get here 11 plus 4. Okay, so 4 11 plus 7, we have here 18. Okay, then 18 plus 7, we have the 25. Okay, 25 plus 7, it is going more than the 30. Okay, so we have the 1 2 3 4, so mostly 4 days. Okay, so Jan, next question is the read the information. There is a group of 5 students with their mathematics score. Okay, yes has scored second highest marks. Okay, P has scored more marks. So is it repeated? Repeat झालेलं काय? Is this question is look like repeated question? Yes. So who has got least score? Okay, नाही same नाही आहे. This group of 5 students, yes, he scored second highest. P has scored more marks than Ram. Sorry, more marks than M, but less than S. Okay, so H is the topper here. Okay, Q has scored less than M. So Q is here. So we are S P M Q. Okay, so which has got the least score? We have that Q. Q had the least score. तो है सीन अभी हमने अभी देखा था 136 देखा था हमने, अभी देख रहे हैं 137 से डी. Mohit is taller than Rohit, okay, but shorter than Samay. Rohit is taller than Anil, but taller than Raghu. Who is among them is the shorted with respect to the height? Okay, Mohit is taller than Rohit, but shorter than Samay. Okay, Rohit is shorter than Anil. ठीक है, रोहित is shorter than Anil, but taller than Raghu. ठीक है, so who is the shortest? So Raghu is the here shorted, option number A. Then next is that read the following information that a cat has a 5 kittens, 2 are brown, 2 are gray. Okay, all the black gray kittens have the green eyes. All the black and gray kittens have the green eyes. White kittens have the blue eyes. The whites, so we have the T2, the one is white here. Okay, the white kittens have the blue eyes. If these statements are true, only one sentence must be the true. Which statement must be true? None of the kittens are black. Okay, the gray kittens have the blue eyes. That is correct. No, that is wrong. All of the kittens are the male. So they did not mention. At least 2 of the kittens have the green eyes. At least all black blanket have the green eyes. No. At least. So which of the statement is must be true? None of the kittens are black. So all the black and gray kittens. Okay. There are the 5 kittens. 2 are brown and 2 are gray. Okay. And all black and gray kittens have the green eyes. Okay, so the green eyes. So gray means the mix, or white kittens have the blue eyes. One is white here. Okay, so none of the kittens are black. Black is colored there. The gray kittens have the blue eyes. That is correct here. At least 2 of the kittens have the green eyes. At least option number D is correct here. Question number 139. Ranbir is traveling to his parents' home from the workplace. He traveled for 5 hours and 35 minutes by the train
2 hours and 50 minutes by the car and 20 minutes by the bus to reach the parents. How much time did the Ranbir take to his parents' home? Question number 139. Okay. 5 hours 35 minutes, 2 hours 15 minutes, and 20 minutes by the bus. Okay, how much totally time? That is the 5 plus 5 10, 1 carry, 3 plus 2 plus 5 1 6 70 minute, and 5 plus 2 7. So we get here plus 1 8 hours, and there is a minus 10. So 8 hours and 10 minutes. Option number A, 139. The next question is that find the next pair of the letter series here. AQ, CMEIGE. So we have here A, B, C, D, E, F, G, H, I. So next letter is I. We have here I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, like that. So we have here difference which Q after M after I. Okay. So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Okay. So Q after we have 3-digit M, M after we have 3-letter I after 3-letter we have the E, E after 3-letter we have the A, IA, option number C. Reverse आपल्याला यायचं होतं. Then 141, find the odd one out from the given option, which is the odd here. Okay, so odd is here looking like this 4, option number D. Which on the odd here? So odd is here. We look here. So that is all are the fourth part. This is the fourth part, but these not equal parts. Option number 4, option number D. Then next pair is the CQ, DQ, EP, FP. Yes, so we have here PQ, LMNO, PQ. Okay, so we have QQ, PP. So now we have here O. We have the C, D, E, F, G. That is G, O. Option number B is the answer here. And here we have, you may need one of the following operation to answer this question. The first and third symbol change place. Okay, the first and third symbol changes the place. Okay. Okay. All the symbol reflect. So this is the this sign reflect this. Okay. This sign, all the symbol reflect in the horizontal axis. Okay. And this signs, the middle symbol rotates anti-clockwise. And these symbols, all the symbol changes shading. Okay, all the shading. Okay, so which of the images 1 to 4 will go to the empty box? Okay, so this is the symbol here, and this symbol shows that all the symbol reflect in the horizontal axis. Okay, so you have to give his water image here. Okay, so water image of this should be like this आहे, तो याची दिस होणार आहे, बाकी सेम होणार आहे, हे असं असणार आहे. ठीक आहे. So so water image of this should be like this. Okay, so this is not the correct. Okay, this is not, but option number 4 is correct here. Option number 4, that is D. Then already start journey facing the sun early morning, given that sun rises in the east. Okay, you know,
She then turns to the east. Then she turns left, then 2 kilometer here, and after that she turns left again and walks 3 kilometer. Okay, walks 3 kilometer. Uh, so which direction is the lady facing now? So this direction we know about this reaction is west. The Asha does her math, Sanskrit, history homework. It takes her total 3 hours. She spent 70 minutes on her history homework. Amisha spends 15 minutes less on her maths homeworks than her history. So 70 and 15 minutes less means 10 minus 60 minus 55. Okay. So how many minutes does Amisha spend on Sanskrit homework? Okay. So Sanskrit means addition means 5, 7, 5, 12, 125. So 3 hours. 3 hours means 180 minus 125. 2 hours 55 minutes. Option number B is the answer here. फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हियर. यातला ऑड वन आउट काढायचा आपल्याला. याची आन्सर की तुम्हाला ग्रुप मध्ये पण मिळणार आहे सर्वांना. Find the odd one out from the given option here. Odd one out. Here's same figure here. All are the. So here is totally different. Option number 3, option number C. Then a train travels from the city to B from the 5-6 p.m. It takes 70 hours, 78 hours and 90 minutes to train reach. What will the train? When would be the train arrives in the city B? Okay. So it like 78 hours. ठीक है. तो 24 3 72. ठीक है. तो 78 hours मतलब 24 hours 72 hours. Okay. So after that 72 hours means 3 days and 6. ठीक है. So after 4 days this will cut here. ठीक है. So 24 days नहीं का 5 to 6. तो दिस डिफरेंस 72 माइनस करेंगे तो क्या होगा इधर 8 minus 2 6 and 7 6 hours and 19 minutes. So this will add up in here 5 to 506 में हम ऐड करेंगे 0 19. Okay, so we have here 11:25 p.m. Okay, that was the p.m. So is the p.m. Option number C. Then flood, drought. These are the opposite condition, flood and drought. Then genius and idiot. These are the opposite condition. Then use the diagram to answer the question. Ashish facing south here. Okay, he turns 45 degree in clockwise direction. Okay, so Ashish is facing here south here. Okay, so he turns 45 degree in the clockwise direction, means this direction. Okay, and 90 degree in anti-clockwise direction. Okay, so 90 degree is anti-clockwise direction, means this direction. So which direction is he facing now? So this direction, like this is the east, this is the north, this is the northeast. Option number A is the answer here. तो अशा प्रकारे आपण पूर्ण इंटेलिजन्स पाहिलेला आहे, सोडवलेला आहे. आता आपण आलोय मॅथ्स सेक्शन कडे आणि तोही आपण कंप्लीट करून थांबणार आहे. तो जे स्टुडंट एक्झाम नंतर आल्यानंतर घरी आल्यानंतर नंतर हे व्हिडिओ पाहत असतील, ठीक आहे, सर्वांनी व्हिडिओला लाईक करायचं. जे न्यू स्टुडंट असतील त्यांनी सबस्क्राईब करायचे. तर हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. ठीक आहे, सर्वजण आता प्रवासमध्ये असू शकतात. If bike runs at 40 kilometers, how much time in minutes will it take for 80 kilometers? Okay, so we have here 40 kilometers per hour, that is the 2 hour. Okay, 2 hour means 120 minutes. Then the prime fraction of 60. Okay,
So we have this is not a prime factorization. This is not a prime factorization. This is not prime. This is the factorization. The radius of the circle is 50 centimeter. What is the diameter in meter? Okay. So 50 centimeter is the radius. So 100 centimeter is the diameter, and is meter. It is called as a 1 meter. Option number B. So what is the volume of the Rubik's cube with a side of 3? The volume of the Rubik's cube 3. That is the cube of the 3 is the 27. Option number B. C. Which of the following have the odd number of sides? Okay. So square, hexagon 6, triangle 3. Okay. So 3 is the odd here. So what is the Roman numeral for 100? So we have to know about C. Convert the Roman numeral XL to the decimal. We can minus 50 minus 10. We have the 40 here. The ratio of pencils and eraser 4:1. There are the 20 pencils. Okay. The ratio of pencil to the eraser. So there are the 20 pencils. So how many erasers are there? Okay. The ratio is 4:1. Pencil to the eraser, and there are the 20 pencils. So there are the 20 pencils. So 4 5 are 20. So 1 5 are 5. Option number B. The length of the rectangle 8 centimeter, width is 5 centimeter. What is the area? 8 5 are 40. Option number A. Then the toy bought a person for 150 sold to the person B with a 20% profit. ठीक आहे. तो A ने घेतलेले 150 ला याच्या 20% जर आपण काढलं, we get here 150 into 20 divided by 100. ठीक आहे. 15 to the 30 profit means B takes it as a 180. Okay. And person B sells the toy to person C for 200. Okay. So it is 200. What is the profit or loss of person B? With the profit of B, that is the 20 rupees profit. Option number A. Look at the pattern here. What is the come here? 2 5 8 11. So option here. It is the 2 plus 3 5 5 plus 3 8 8 plus 3 11. 11 plus 3 we have the 14 here. So which is the unit used to measure the capacity of the bottle? Kilogram, liter. Yes. So liter can use as the capacity. In a class of 30 students, there are the 18 girls, 12 boys. What is the ratio of the number of girls to the boys? So 18 girls and boys are here. 6 to the 18, 6 to the 12, 3 upon 2. Option number A. Cricketer scored. Find the here average score here. Okay. So what to take addition here? 5 plus 5 10, 1 carry. 4 plus 3 7 plus 1 8 plus 4 12, 120 divided by 3. So we get here 40 is the average here. Then sack of 5 rupee coins 18 kilogram. The one a sack of 1 5 rupees coin weighs 9 grams. So how many coins are there? So we have here 18 kilo means 18,000 gram divided by 9 gram. So 9 to the 18. So we have 2,000 coins are there. It 8 bananas 40 rupees. How many bananas can you buy for 25 rupees? Okay. So 8 5 are. So 1 banana cost 5 rupees. 20. So 5 5 are. So 5 bananas cost 5 banana 25. The cuboidal water tank 6 meter long, 3 meter wide, and 2 meter high. How much water can it hold? That is the multiplication. 6 is 18. 18 to the 36 cubic meter. Option number D. Then a man earns 15,000 per month. He spent 8,500 on household expenses and save the rest. How much money does he save in a year? So 50,000 per month. He spent 8,500 euro 10 minus 5 1 carry 15 minus 9. Okay. So 50 minus 9 we have the 6 1 carry 6,500 he saves. Okay, how much he saves in a year? That is the 12. 12 for the 66. 12 6 are 72 plus 6 78 and this euro 78,000. Option number D was the answer here. Okay. So then next the in the bar what is the greatest 3-digit number? We have the greatest 3-digit number 999. In a bar graph, the height of the bar represent in a bar graph, that is the height of the graph. It is not a type of data. It is not the order of the data. It is not the number of data points. Okay, or it is the frequency of the data. So it gives the information about the value of the data.
So we have the 170. Yes. So question number आहेत का? तर अशा या क्वेश्चनला बरेच जणांना, कारण हा बार एवढा माहित नाही, बार ग्राफ वगैरे विद्यार्थ्यांना. In the bar graph, the height of the bar represent. It is represent the frequency of the top. Option number B is correct here. कन्फ्युजन झालं असणार आहे काही जणांचं याला, या प्रश्नाला. In a basket contain red white balls. ठीक है, red and white ball. 5% of the total balls are red. 5% of the total balls are red, and the number of white balls is 190. Total number of balls in the basket are. A basket contain red and white. 5% of the 5% of the balls are red. The number of white balls is 190. So we get here total number of balls in the basket which are red. Okay. So 95% remaining balls are white, and 95% means 95 upon 100. That is equal to 190. So we get here 100. So 19 5 95. So 5 5 200. Option number A was the answer here. Total balls are 200. 500 per 5%. Simple interest on 500, 5% of 2 years. Simply divide by 100, we get 0 here. 5 by 25 to the 50. Option number A. The pizza is divided into 8 equal slices. You ate 3 of them. So what fraction of pizza did you eat? That is the 3 upon 8. Option number D. How many meters are there in 3 kilometers? The 3000 meters here. The angle equal to 90 degree is called as a right angle. विद्यार्थ्यांना फार सोपा गेलाय मॅथ्स. मॅथ्स खूप इझी होतं, काहीच नव्हतं मॅथ्स मध्ये. की जर ना हा पेपर खूप सोपा गेलाय, टाईप करायचे, तुमचं नाव टाईप करायचं, कारण पेपर खूप सोपा होता. ठीक, काही म्हणजे मॅथ्स वगैरे खूप सोपं होतं. इंटेलिजन्सचे काही प्रश्न, जीकेचे काही प्रश्न, आउट ऑफ बॉक्स. मॅथचा पण एखादा प्रश्न म्हणजे सोपा होता पण आउट ऑफ बॉक्स गेला असेल. जसं की टेलर यूज 2 meter 50 centimeter of cloth for a shirt and 1 meter for the trouser. What is the total length of the cloth used in centimeter? So you have the addition here 2 meter and 50 centimeter, 1 meter 75 centimeter. So 5 7 12, get 2 plus 1 3 meter and 125 centimeter. 3 meter is 300 and is the 425 centimeter. Option number D. Which of the is the composite number that the divisible has maximum more than 2 factors? That are the 18 is the composite number here. The school has a 45 classroom. Each classroom has a 35 student. Okay, so what is the total number of students in the class? You have to multiply 40 35 5 by 25 2 5 by 20 22 0 3 5 50 1 3 13 5 7 1575. Option number D was the answer here. The angle greater than 90 degree but less than 180 degree is called as a reflex angle. See, if a person covers 18 kilometer in 3 hours, what is the speed in meter per second? So speed is 3 3s are 9 and 3 6 are 18 kilometer per hour. That is the speed here. So we have to convert meter per second. That is the 5 upon 18 multiplied 18 18 236 5 to the 10 meter per second. Option number C. A fruit seller buys apple at 120 per dozen and sells them at 15 each. What is the profit on the selling one apple? Okay, apples at 120 per dozen and sells them at 15 each. Okay, so per dozen 120. So 20 divided by get 10 rupees per and sell the 15, the 5 rupees profit. Okay, here option number C.
The boiling point of the water in the Celsius is the 100 degree Celsius. You know about it. Then by solving this bottomless rule, 5 4 that 24, 50 minus 4 into 2. Okay, so we get 4 to the 8, 50 minus 8, we have the 42. So divided with this 1500 by this 12 is divided. So 12 1 that 12, 3, 12 to the 24, 12 5 that 60. Option number C. Convert the 75 into rupees. We have to divide with 100. It is 7.25 rupees. Rohan ke paas, Rohan had the 50,000. He bought that television for this. How much money is left? We have to minus this 50,000 means 30,000 तो 20,000 हो गया और उसका भी रह गया. ठीक है, about 50,000 minus 28560. 10 minus 6 4 1 carry 10 minus 9 1 2 2 1 440. Option number C. That एक film Sham. The movie starts 6:10 and after 2 hours and 10 minutes long. What will the time for end of the movie? Okay, the 6:10 added with the 2:20, you get here 30. That is the 8:30 p.m. So what is which is the smallest whole number? Okay, so 0 is the smallest whole number here. The successor of 999, you know, are simple. So it is very easy paper for math. Which of the following number is a prime number? We have the 2 is the prime number here. Then shopkeeper gives 12% discount on the 500. What is the selling price? Okay, so you can calculate discount also here directly like this. Total फायदा 60. So 60 minus करके भेजो इसको. So get here 500 minus 60. You get here 440 is the selling price of this article. So last page आपण आले and 192 question. The average of 5 number is 20. Okay, if 4 numbers are these, what is the fifth number? Okay, so 25 are 100. That is the sum of all these numbers and find the sum of these. Okay, so 8 plus 5 13 plus 2 15, 1 carry 1 2 3 2 5 2 7 75. 100 minus 75 we get here 25 is the remaining number. Then simple interest 6,000 for 3 years is 900. So what is the rate of interest? Okay, so rate of interest is I into 100. That is the 900 into 100. Okay, that is upon P into T. 6,000 into 3. So 1 2 3 1 2 3. Okay, 3 3s are 90 30. 30 upon 6, that is the 5%. Option number B. What is the remainder when 2256 divided by 5? So we got here 5 4 and 22 5 other 25 5 other 5, that is 1 is the remainder here. Which of the following is the smallest fraction? 1 upon 2 1 upon 3 1 upon 4 1 upon 5. So which number has the biggest denominator? That is the smallest value. That is the 1 upon 5. The addition करायची, that is the 5 1 the 5 plus 1 6 upon 5 plus 1 upon 3. Took the addition, class on 6 18 plus 5 divided by 15. So get here 23 upon 15. Option number A. Convert the 5,000 milli into liter divided by 1,000. We have the here 5 liter here. So which of the is not a polygon? Which of the not a polygon? Okay, that is the triangle, square, rectangle, but circle is not a polygon here. Find the LCM of 40 and 550. The LCM of these, that is the 550 and the 40. So we have here that is the 80 or 20 and 2 to the 4 1 2 7 the 14 to 5 the 10. After that 5 we can use 4 4 5 for the 20 5 for the 25 for the 25. After that we can use 4 and 55. What is not problem. So 4 25 अचल 2 4 25 and 2 22 into 10 12 20 okay. Then last one question Rashtriya. This is the last question of this RMS mock test D. ठीक है, जर तुम्हाला त्याचे आन्सर की पाहिजे, if you have to get
वांट आन्सर की फ्रॉम ऑल द सेट्स. ठीक आहे, इट इज ऑन अवर व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये आपण तयार करून देणार आहे. ठीक आहे, सो दॅट 125 books are to be packed equally in 8 boxes. How many maximum books will be in each box? So maximum विचारले. ठीक आहे, 125 books are to be covered equally in 8 boxes. Maximum box, how many will be left over? How many maximum books will be in each box and how many will be left over? Okay, and we can find like this 14 books in each box or 16 books. Okay, so this is the maximum value we can use here, 16 books. Okay, and we can divide this. So this is not the correct answer, 16 wala. After that we can check the 15 Harbucks में 15 125. Remainder is 5 and option number C is correct here. तो अशा प्रकारे आपण क्वेश्चन नंबर 1 पासून 200 पर्यंत सर्वच पाहिलेले आहे. ठीक आहे, तो सर्वांनी ज्यांनी ज्यांनी हा पूर्ण व्हिडिओ पाहिलेला आहे किंवा मधून व्हिडिओ पाहिलेला आहे सर्वांनी व्हिडिओला लाईक करायचे, सबस्क्राईब करायचं जे न्यू विद्यार्थी असेल त्यांना, आणि ज्यांना ह्याची आन्सर की पाहिजे व्हॉट्सअप ग्रुपवरती आपण डिफरंट शेटच्या तयार करून देणार आहोत, त्यांना मिळून जाणार आहे. तो आजचा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला नक्की शेअर करा. आरएमएस पेपर सगळ्यांना सोपा गेलेला आहे. तुम्हाला कसा गेलेला आहे, म्हणजे सोपा म्हणजे त्यातला असं नाही की सगळं सोपं आहे, काही पार्ट्स काही प्रश्न मुलांच्या लेवलनुसार हाईच होते, पण तसा पेपर गेल्या वर्षाच्या मानाने सोपा होता. मॅथ्स तर खूपच सिंपल होतं, मुलांनी जास्त अभ्यास केला होता. ठीक आहे, तर तुम्हाला कसा वाटला हा पेपर नक्की तुमचं शेअर करा. तुम्ही कुठून आहात, तुमच्या गावाचं नाव, तुमचं नाव, ठीक आहे, पेपर कसा गेलाय तो तुम्ही शेअर करा. आणि ज्यांना ज्यांना पाहिजे आहे तर त्यासाठी आपला एक व्हॉट्सअप ग्रुप आपण या डिस्क्रिप्शन मध्ये देऊया, तर तुम्हाला मिळून जाईल त्याच्या आन्सर कीज. बाय सर्वांना. आज आपण सलग आरएमएचा पेपर बघितलेला आहे. भेटू परत पुढच्या एक्झाम मध्ये. आता नेक्स्ट पुढे एक्झाम असतात ना, जसं की आता 13 डिसेंबर नवोदयची एक्झाम आहे, त्यावेळेस पण आपण लाईव्ह येणार आहोत. आता ऑलरेडी आपले लाईव्ह क्लासेस चालू आहेत आणि मुलांनी जी तयारी केलेली आहे, जबरदस्त तयारी मुलांची चालू आहे. सर्वांना खूप शुभेच्छा या पुढच्या अजून येणाऱ्या एक्झामसाठी. आणि पुढच्या एक्झामसाठी आपण परत एकदा व्हिडिओमध्ये असं भेटणार आहोत. आणि आपले एक महत्वाच्या गेस पेपर पण येणार आहे आपला नवोदय विद्यालयाचा, लवकरच येणार आहे. खूप महत्वाचा पेपर असणार आहे. आपण जसं सांगितलं होतं, आपण जीकेचे सेक्शन मध्ये जे घेतले होते ना आरएमएस, बरेचसे जीके मध्ये तर रिपीट झालं आणि आम्ही खूप तयारी केली त्या आरएमएस जीके साठी, पण त्यामुळे एवढे जीके हायर नव्हतं आलं, सिंपल होतं. ठीक आहे, बाकी ठिकाणी चांगले प्रश्न होते, इंटेलिजन्सला म्हणून वेगळे वेगळे विचार करायला लावणारे, पण हार्ड नव्हते एवढे. तर कसा लक्ष, आता काय मार्क्स पडले असेल ते पडू द्या, त्याचा विचार करू नका. तो हा एक महत्वाचा एक्सपिरियन्स तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये दिलेला आहे. तुम्ही आता नेक्स्ट एक्झाम काय आहे त्याच्याकडे लक्ष द्या. ओके, थांबूया आपण या ठिकाणी. बाय सर्वांना, गुड डे, बाय.